It is the 20th day of August 2023, and you're just in time for another edition of News Now. Well, you have so much lined up for you in our bulletin this afternoon. Remember, you can always interact with us on our social media handles indicated at the bottom of your screen. Now, with that said, my name is Dennis Otieno. I trust you're doing well. Welcome to the broadcast. Now, on to our top story this afternoon. 3 men who went missing last Wednesday in West Pokot County for allegedly being abducted by multi-agency team conducting security operations in West Pokot County have been found. The 3 are said to have been detained in Iten, Elgeyo Marakwet County before they were returned back to Kapenguria police station, waiting to be arraigned on Monday. Addressing the media at the Kapenguria police station on Saturday, Kapenguria Member of Parliament Samuel Moroto, Sigor Member of Parliament Peter Lokachapong, among other leaders, condemned the act, urging security agencies to be human. Ni nani aliwaeleza kwamba hii manyumba hii maeneo hapa kuna wakora ndani? Umesikia wao vijana wanafanya kazi ya barabara na mwingine ni mwanafunzi. Inakuja sasa kwamba wanaenda uhalifu, sasa wanaenda uhalifu saa ngapi na wanaenda kazi ya barabara saa ngapi? Ni vijana wadogo. Hata ukiangalia vile uhalifu hawana joto, hata zaidi ndio tunajaribu kutafuta na majackets. Hapo sasa ni vipi? Wako ni joto, wako wanaenda kazi. Tangu Jumatano hiyo, leo tunaongea hapa ni Jumamosi. Hii watu wanachelewa kupeleka kotini kama walikuwa na makosa. Kwa sababu huwezi weka mtu siku 4 kwa cell unazungusha yeye na kuwekea makosa ambayo si kweli, na mwisho hata uje peleke kotini iweze kudhibitisha ile madai ambayo unasema kama ni ukweli. Kwa hiyo tunataka kulani hiki tena kabisa na kusema kwamba ikiwa tunataka tufaulu kwa hii maneno ya operation ya kuondoa bunduki na kuleta amani katika sehemu hii ya North Rift, nataka zile vitengo zote sifanye kazi kwa uadilifu, kwa ukweli, kwa usawa, kwa kila mtu, badala ya kuwekea maneno ambayo si kweli. But it is so shameful as we talk now that people who have been actually given the mandate to manage security issues professionally, they are now acting in a barbaric way, in an uncouth way, in an uncivilized way. Meanwhile, President William Ruto and other Kenya Kwanza leaders are attending an interdenominational church service in Nyanturago Stadium in Nyaribari constituency. The president recently has been calling on Kenyans to avoid politics of hate and focus on growing the economy. Let's cross over and listen in. Kusupport kule mbele. Kwa hayo machache, Your Excellency. Kabla sijamaliza, kuna mheshimiwa mmoja, Your Excellency, tulisahau. Kwa heshima kubwa, wacha mheshimiwa Wandeto wa Tetu aseme tu one word, kwa sababu asipozungumza anaweza, huyu ni mbunge kutoka Nyeri County, constituency inaitwa Tetu, anaitwa Wandeto. Haya, mpigie makofi tafadhali anapokuja. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, na watu wote wa Kisii, abantu va Kisii, buyamore, boakire buya, Nyasaye no muya. Acha nione hii note zangu nisichanganye. Erieta Riane Geoffrey Wandeto, Roku Tetu Nyeri, kwa Dedan Kimathi, kwa Wangari Maathai, kwa Mwai Kibaki na kwa Rigiji. Huko ndiko nimetoka. Abantu va Nyeri mbava kwania. Your Excellency, mimi ningetaka tu kuambia mambo mawili hawa ndugu zangu kutoka Kisii. Na nimewapea tu siri moja kutoka pale mlima. Sisi mlima, msimu uliopita, kuna njia tulishurutishwa tuende. Lakini tukaona ile sign ambayo inaandikwa danger ahead.
Na hata kama yule mtu alikuwa anaturutisha ni mtu tulikuwa tumeheshimu sana, tukamwambia saa nyingine iko difference ya urafiki na hii maneno serious ya life and death. Tukadecide kukaa upande ya Daktari William Samoei Ruto. Ndugu zangu wa Kisii, safari ya kesho hupangwa leo. Vijana wanasema mapema ndio best. Sisi kule kwetu hata 2027 mpango umeingiana. Je, nyinyi? Vile nimesikia Sheikh hapa amesema, ameongea mambo ya umoja sana katika hotuba. Viongozi wenu hapa nikisikiliza naona kama hamjapanga sana. Mimi nawaomba si mapema sana, kuweni na umoja, muanze kujipanga, na tafadhali si makosa kufanya makosa. Makosa ni kurudia makosa. Ni ukweli. Ile makosa ya 2022 mtarudia 2027. Mtajipanga vizuri sasa. Nyuma ya rais wetu ni Banshete, abantu Nyamira, Kisii na Nyaribari. Nyasaye abasesesie tigara mbuya. Aya, hiyo Mheshimiwa Wandeto tunasema Nyasaye abasesenie. And unajua huyu anatoka Nyeri, mahali wanasema badala ya kusema chai wanasema shai. Right, that is the interdenominational church service where President William Ruto is attending, and it is in Nyanturago in Nyaribari Chache constituency in Kisii County. Our reporters are following closely on that story. They will be bringing us up to speed with the story as it develops in our subsequent bulletins. But moving on. The spouse of the Deputy President, Pastor Dorcas Rigathi, says she will not relent in a fight against drug and substance abuse among the youth in the country, having expressed her concern over the increase of cases of young men dying of drug and alcoholism, especially in parts of Kiambu County. Now speaking in Nachu Ward, Kikuyu, Kiambu County, Pastor Dorcas said the boy child must be dignified and empowered to be economic drivers of the country, having a push for a joint effort in the fight against alcoholism, drugs and substance abuse. She has urged parents, religious leaders, administration and general society in the fight against alcoholism. We are going to work together with the families that are here. Tukifika hapo, ninajua nitaongea na Rigiji, tuone vile mambo itakuwa na president. There is nothing better than to have a president and a deputy president who love the youth. And I know they love you very much and they want to change this. Lakini lazima hata sisi tujisaidie, si ndio? Tukiambiwa tuende hapo TVET, tuanze mkuje hapo. Sasa TVET zinakaa, hakuna mtu wa kusomeshwa, hakuna kazi inaendelea hapo. Tutaanza hata the president amesema digital hubs zianzishwe hapo. Si tuingie hapo na tuanze ma online jobs. Si kuosha tu, kuosha gari ni mzuri. Lakini sasa hata tuingie mahali ingine. Ndio wale, kwa sababu tuko wengi na tupate ajira sawa sawa kila mahali. As a mother in this county, I feel for these boys. Mado Kagera, and I have nothing to give them. But I pray to you today that you give them hope. Elsewhere, leaders drawn from Baringo County have welcomed the deregistration of 5 churches in the wake of shocking deaths of the Shakahola massacre. Now, William Cheptumo, who is the Senate committee member probing Shakahola deaths, has said that the government is within the law to deregister any organization that is found not operating within the context of registered societies. Baringo Governor Benjamin Cheboy added his voice, saying that the church must be regulated, as many churches have turned out to be robbing off Kenyans and brainwashing them. The leaders were speaking at different functions in Baringo County. And what surprised us is that when we were engaging the churches, they were against the so-called regulation by government.
And what we are doing as a committee is not really to regulate religious groups or organizations. What we wanted to do is to identify the challenges. Why did we have Shakahola? So that we don't allow a similar situation in future. We want to avoid another Shakahola in our country, where we have now lost almost 400 people. So we want to ensure that churches in our country, the various denominations should be able to restrict their operations. Freedom of worship is enshrined in the Constitution, but the issue of freedom does not mean you are given freedom to go and mislead Kenyans, to go and create cults so that you are able to kill the citizens of this country. That is murder. It is not freedom of expression. I would like to congratulate the government for taking the initiative of saying we must regulate, we should regulate religious functions. Tutafurahia kwa serikali ikichunguza wale wananchi ambao wanatumia kanisa kwa faida yao. Saa zingine inakuwa biashara badala ya kuwa opportunity ya kuwezesha watu wetu kumwenzi Mwenyezi Mungu. Now, the government has been urged to reconsider introducing caning in schools despite the proposal being rejected by the Commission on Education Sector Reforms appointed by the President recently, and that has already handed over its recommendations. Now, speaking during a banquet organized by Alumni Association of Gatumaini Primary School in Thika, former pupils and teachers, most of them retired, acknowledged the fact that corporal punishment with love shaped their destiny. They at the same time lauded the Commission for some of the recommendations contained in their report, especially on reducing students' backlogs of carrying dozens of books and the many subjects they go through. They said by reducing the subjects to 12 was a milestone, but this also needs to be reduced further. Indisciplined. Why? Even at home, you're not supposed to cane your child. At school, you can't discipline your child. Outside, you can't. The community a long time ago used to, even to punish other children if they did wrong. This time round, it has been abolished. But from what we have learned from our former students that went through us, none of them has complained about caning. All of them are still appreciating what we did for them. Let them be trained to work hard right from the word go. And to carry even the bad days right from the word go. A little spanking with love, it's okay. It is even biblical because when we correct children with love, they will not even hate you. The issue is let the learner understand why you are doing it. Even as a parent, if you do a little spanking and you let the learner, that your child, understand why you are doing it, there is no problem. A time comes when former students have then got to give back. And today we are extremely delighted to launch a 5-year strategic plan that provides a roadmap for the development of Gatumaini Primary School. And today is a fantastic day because we've been able to come back and celebrate our teachers from those very many years. Teachers who formed us, who formed our minds, who are the foundation of who we are today. Elsewhere, the body of a young man who drowned at Kathumbuthu Dam in Machakos town on Thursday afternoon has been found floating on the dam this morning after 3 days of search. The man, who is from Makueni County but residing in Machakos town, drowned in the dam on Thursday afternoon while taking a bath. Machakos Governor Wavinya Ndeti had visited the dam earlier and promised the county government will do a fence around the dam to prevent more deaths, as the dam has a history of annual deaths. Now, local divers have been conducting the rescue mission for the past 3 days. Meanwhile, the body of the deceased has been taken to the Machakos Level 5 Hospital mortuary. Kutoka leo, mimi sitaki kuona mtu karibu na hii dam ama nakuja kuogea kwa hii dam. Kwa sababu ukishikwa hapa, ukiogea hapa ndani, ujue sasa umevunja sheria. Tunaelewana? Vile tutafanya, tutaweka fence kwa hii dam na tumeichukua kama emergency, tutafence
tuwawekee maji pale nje. Maji mnaweza kuchota ya kuosha nguo, ya kuosha magari, na hata pia tuweke ile inaitwa trough, mahali ng'ombe wanaweza kukunywia maji. Tukifanya hivyo, sasa sioni haja ya mtu akuje aingie kwa damu. Kwa hivyo tusikizane tu vizuri, ni fence dam na niwatolee maji nje ya damu. Mwe mnaweza kupata maji ya kuoga. Hapo ni sawa? Hii boat tumeleta kutoka huko tunakuaga nayo People's Park, ndio iweze kuja kusaidia hapa. Najua katika nguvu za Mwenyezi Mungu huu mwili utapatikana. Huyu kijana ametoka Makueni, ni wa Makueni County, dada yake yuko hapa, ameolewa hapa Mumbuni. Sisi tutaweka bidii vile tunavyoweza tuweze kutoa huu mwili, kijana aende akazikwe vizuri. Kwa familia ninawaambia pole. Meanwhile, the government has been commended for its continued efforts in putting up infrastructure in interior and remote areas of the country to improve access to land for development in real estate sector. Stakeholders in the real estate, led by Hodari Home CEO Musa Gaterina, applauded the government for the digitization of registry offices, further calling upon the young generation to invest in real estate. They were speaking after the issuance of 1,000 title deeds to investors both in Kenya and the diaspora, noting that those in the diaspora are seriously investing as they took a total of 600 title deeds. They praised the Ruto-led government for cracking hard on hot air land selling companies. Pumzika kupiga kampeni ya vijana, niwaambie sherehe hakuna mahali itampeleka. Nimeweza kubadilisha vijana wengi sana, wako Gulf na wale wako huku. Vijana waduthi nimewabadilisha sana, na pia niko na self group ya vijana tayari nimewawekeza kwa barabara fulani ya kuweza kuwekeza kwa mashamba. Si vijana peke yao, mpaka wa mama wameshikana kwa vikundi waweze kujishikia mashamba, na pia tumeweza kupenetrate mpaka kwa makanisa kuambia watu umuhimu ya kuwekeza na mashamba. Si Hodari Homes tu, tunasemaga wakati unawekeza kwa mashamba, that is only business with a return. So tunajua mwendo mrefu unaanzwa na hatua moja. Wengi wanangoja kuwa na ile akiba kubwa ya milioni 2, milioni 5 ili wanunue maeka ya mashamba, na wanazeeka wakitumaini wataweza kuweka ile akiba, lakini wanazeeka bila chochote. Yule alianza safari yake na 1000 yake 10, 20, baada ya miezi kama 4-5 anapata taito ya kwanza, anaenda ingine taito ya pili, mwaka moja anaweza kupata taito kama 3, yule mwingine akigoja zile taito 3 anaweza anza kufanya activities pale. Manake watu wanagoja kupata shamba kubwa ili wafanye big investments, lakini anasahau ile 50 by 100. Wengi wale wamekodisha kwa maploti, yako ka plot ni 40 by 60, 40 by 80 ama hata 50 by 100, ile kubwa sana, na hiyo inapea mwenyewe pesa mingi sana. Siku hizi kuna ukulima wa kisasa, ule unawezesha mtu si lazima ukuwe na shamba kubwa ili uweze kulima. Ukiwa na ile sehemu kidogo ya 50 by 100, kuna vitu mingi sana unaweza weka. Kwa mfano ukiweka kama nyuki vile, nyuki kwa 50 by 100 kwa mwaka inaweza kupea zaidi ya 1.5 milioni. So abu kwa 50 by 100 unaweza weka zile mizinga za nyuki zaidi ya 30. Now, as the world marked the World Humanitarian Day, families in Kajiado County have come out to applaud and appreciate the humanitarian works by some of the members in the society. Elijah Melita is one such hero who is celebrated in Kajiado for his efforts in serving the community by bringing hope to the society. Through his humanitarian spirit, the 23-year-old Melita has been helping the community members from vulnerable backgrounds. He says his interaction with people in the community has helped him create a great rapport, which helps him get food and clothes from businesses within the locality to give to children in schools and families that cannot afford the basic needs. Since hata before hiyo wakati, sababu tumekuwa kanisa moja mpaka saa hii, so considering ametusaidia tena hapo, tumekuwa even closer. Amekuwa very good family friend to us since before that mpaka saa hii. Waambia we are very grateful for the good work that they are doing, and we thank God for people like them always. We can never repay them for the good acts that they are doing to people all over the country and all over the world.
but tunaombea Mungu awabariki zaidi na zaidi ndio waweze kusaidia watu wengine wengi. Nimekuwa nikifanya kazi ya humanitarian work for the last 23 years kupitia shirika Msalaba Mwekundu na pia Tenebo Youth Group nikiwa kijana mdogo. Tenebo Youth Group ilikuwa youth na nilikuwa na mentor my youth through kwa nafanya na NASCOP na Ministry of Health Kajiado, na nilipata ujuzi mingi. Na pia kupitia Msalaba Mwekundu nimesaidia community sana, mambo ya kurescue drowning cases, kurescue watoto kwa choo, kusaidia children's homes, make sure kila mwaka kuna kitu tunaita Feed the Need Initiative ambaye mimi ni coordinator. Tunaekanga basket pale kwa Eastmart supermarket, tunaokota vyakula alafu tunapeleka kwa all the children's homes za Kajiado ndio Christmas waweze kuenjoy. Ninapenda sana kazi ya humanitarian work. Ile motivation yangu ambayo ilifanya nifanye hii kazi ni ile kupenda kusaidia. Kwa sana wa community wako tumeachwa nyuma sana kama Masai community, lakini napenda kuona wao watoto wako empowered, wako mentored, kama ule mtoto ana uniform na make sure nikiambiwa nasaidia. Bali amekosa kama ni scholarship ama ni bursary na make sure watoto disabled wamepata bursary, nimewalink na county na national people with disability na wanapata. Wale wana wheelchair nimesaidia wengi hapa Kajiado na wakapata. Wale wanafichwa ndani ya nyumba ambayo kwa sababu ya ulemavu wao, ninaenda nafichwa kwa serikali, nasema atolewe na aweze kusaidika. Now, from the humanitarian effort in Kajiado to insecurity in Garissa. Now, Garissa Governor Natif Jama has differed with North and Eastern Regional Commissioner John Otieno on the insecurity issue that has been witnessed in Garissa County in the recent weeks. Recent developments in Garissa town have seen at least 12 people lose their lives in inter-clan clashes that have seen two communities retaliate following the deaths of their kinsmen, hence creating tension in some settlement areas within Garissa County. According to Jama, the killings have seen both the national and county governments suspend all gypsum mining activities, adding that land allocation and demarcation should not have happened in the first place if the government was alert. Almost 90% of those who were butchered were students. Young people, and unfortunately it also happened at the Garissa University in the past. We have a role to play at the individual level. We must condemn this. We need heroes among ourselves who can stand up and say this is enough and we will not entertain in Garissa town and Garissa County in general. I'm asking and I'm appealing to you teachers because you have a lot of networks. You have a big platform. We have a lot of connection with members of this community, the society. Can we talk about this thing at that individual level? Can you use your platform as teachers, as union leaders, and talk about that issue? Give your press statement, form groups, go to the rulers in this town and talk to these people so that they don't kill each other. It's you people, therefore, to go and ensure that Mwalimu from down country is properly protected there in the way we were in beyond. Now, good excuse. And it's time to take to the fields and shift focus to Matter Sports, where over 800 students under the age of 19 from Kiambu, Murang'a, Kajiado and Nairobi counties gathered in Kiambu County to participate in a kids tournament football games. Now, over 72 teams from 4 counties joined together with Kiambu County government to nurture the talents from the kids after training coaches who are in return to practice what they have learned to the youth so as to raise up the talented society. Kiambu County Government CEC for Sports Osman Korar said the stadia across the country are on renovation process to enhance the transformation and nurturing talents from the ground, which will help them to induct themselves in the national teams. As a county, it's one of our plans to have a team because we find that we have a lot of teams in our county playing in the lower league, that is in the Division 1, in the regionals, in the sub-county, FKF branch, but we don't have any participating in the top flight. Wana
pali ya kucheza. Alafu pia kuna ile mambo ya emphasize on academics. Pia tunafaa kupea watoto nafasi ya kuja kucheza na kuweza kukutana na watoto wengine, kupigana chobo, kupigana kanzu. Hiyo ndio pia wanapenda on top of the academics that they are doing. Which tuna congratulate federation. Tunaomba tu government ndio wakamini pia wa pump more in terms of equipments, balls, mauwanja, watupatie access ya mauwanja. Uwanja ni challenges. Kama tungependa sana Kenya wanafunzi wa kuja sasa chini tuweke kwa watoto, then itakuwa rahisi sana kupata hata Harambee Stars very strong. Elsewhere, youth from warring communities in Baringo have united in sports in a bid to build cohesion and end decades of banditry as part of many ways of finding lasting solutions to banditry. Retrogressive cultures such as banditry has been synonymous with communities living in Baringo for over 5 decades, where many people have lost their lives, families displaced, schools closed, and hindering development in the county. Now, the 6-month-long tournament, which started from grassroots level, from villages to wards, sub-county and county level, was concluded with the main aim of bringing cohesion and peace among the youth in Baringo, which was synonymous with banditry and cattle raid. The tournament seeks to also tap talents among the youth to be engaged on more meaningful engagement and shun away from retrogressive cultures that had painted Baringo in negative picture. We should, as a matter of fact now, and as a policy of our county, that we want now to engage all the youth in every sub-county. Teatei, which is the neighboring sub-county to Baringo South, we have also potential young men who sometimes engage in this cattle rustling with their energies, but are unable to really engage in this kind of games. Utakutania uwanja, mtu anacheza mpaka anachoka. Na akichoka, hakuna kitu atakuja tena kukosana na mwingine. Unaenda tuenda kulala sababu hakuna kitu utafanya. Hata uishi ya mali yetu imeenda chini tena, sio kama mbeleni. Sasa tunashukuru Samate kwa sababu ametukumbuka sana. And from that sporty note, we get to call it a wrap on news now. But remember, for this and other stories, you can always log on to our website, that is tv47.digital. Also, be sure to catch up with more for our news at 7 p.m. as well as at 9 p.m. And with that said, my name is Dennis Otieno. Many thanks for your valid company. Do enjoy the rest of your viewing.